Shabbat Shalom, everyone. We're going to continue where we left off in the Deeper Chapel. Remember, if you get here at 9 o'clock, coffee, donuts, Danish. Now you tell me. It's a little early for that, Jeff. Just settle down over there. That's right. It's Sudah Shlishit in Israel, so you're good. We're going to continue with Shochein Ad in the middle of page 147. Shochein Ad marom v'kadosh shemo v'chatu b'ranu tzadikim b'Adonai la'yisharim nabatehila v'fi yisharim titalal Udivrei tzadikim titbarach, Uvelshon chasidim titramam, Uvekerev kedoshim titkadash, Uvemakalot ribavot, Amcha beit Yisrael. Shekein chavad kol yitzurim Levhanech Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu b'Imoteinu Lehadot lehadei l'shabeach Levayel l'ramim lehadem Levarech u'lalei u'l'kales Al kol shirot v'tishbachot David ben Yishai Abdecha Meshichecha. Please rise for Yishtabach, page 148. Yishtabach Shimacha La'ad Malakeinu El HaMelech HaGadol v'Kadosh Baruch Brachot Vodaot Me'ata ve'Adonam Baruch atah Adonai El Melech Gadol b'tishbachot El ha'hodaot Adon ha'niflaot Ha'bocher b'shirei zimra Melech El Chei ha'olamim Yitkada v'kadash shemei rabah V'yalmad yivrach yutei v'yamlich malchutei V'chayeichon v'chayei kol beit Yisrael B'gala v'zman kari v'maru Amen Yahei shemei rabah mebarach Le'yalam ulal me'yalmaya Yitbarach v'yishabach v'yitbar v'yitromam v'yitnasei V'yitadar v'yitadeh v'yitalosh shemei nekudashah Le'ela min kol b'knev shirata Tishbachata v'nechamata Damiran be'yamah V'yemaru Amen. Baruchu towards the bottom of 149. Yotzer or v'rei choshech Oseh shalom urei et hakol Ein kekavin tulatecha Efes biltecha U'mi yidomenach Ein kekacha Adonai Eloheinu Ba'olam hazeh Ve'ein zulatecha malkeinu Nechayei ha'olam haba Efes biltecha L'mot ha'mashiach I need some water.
drying. It's my big moment. I can do it. ואין דומה לך, מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובה מלא עולם, דעת לבנה סובבים אותו, עמיגה חיות הקודש, נדע בכבוד, על המרכבה, זכר דבשור, לפני חיסון, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם. Did I skip one? כוח ורחמתם בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים עזים וקיבלו כוח, נועד זיבם על העולם, זמחי בצאתם בששים ובואם, עושים בימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש מה יזרחון, ראה והתקין צרת על בנם, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תהיה באמת וגדולם, סרפים ואופנים וחיות הקודש, יאי לי 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 לי, יאי לי 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 לי, יאי לי 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 לי, לי 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 לי, יאי לי 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 לי, יאי לי לי לי, יאי לי 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 לי, ליל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, באמורי אור שעשית ויפארו חסלה. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, כי שבח שמך לעד מלכנו. וכולם פותחים בפיהם בקדושה ובתורה, בשירה וזמרה, אחים ומשבחים ומפארים ומעריצים, ומקדישים ומליכים את שם האל המלך הקדוש. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות לזה, להקדיש לעצמם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואמרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך על הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מנשאים לו הצרפים, לעומתם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ליל ברוך לימודיתנו, למלך וגמלנו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה ליורו, ברוך אתה אדוני יוצר המורות. We gather at seat in preparation for the Shema Ahava Rabbah, page 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה,
חמלת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור אבותינו ואמותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, למען וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאבננו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולדבש לעולם ועד, ולדבש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מיור בכנפות הארץ, בתוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ונבחרת בקול ובלשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, זה לה באמת להודות לך, וליחדך, וליחדך ביחד. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביחד. Shabbat Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך ועל תותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמענו מצוותיו אשר
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. יציב ונקום לך יושם מיושם. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. We're in the middle of 157. עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם. מגן משלו חלל, אשרי איש שישמע לך. אמת אתה הוא את חלל. תהילות אל עליון מלך ורח, משה ומרים ובני ישראל חנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נהרת תהילות עשה פלם. שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך אספת הים, יחד כולם הודו, וימליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל כמו בעזרת ישראל, ופתח נאומך יהודה וישראל. גאוננו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני כל ישראל. Amen. We continue with the Amidah for Shabbat Shacharit, which can be found beginning on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah
vador, לדור ודור, לדור ודור נגיד גד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי המלך גדול, גדול וקדוש, וקדוש וקדוש אתה. לי 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 ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Kaddish Shalem is on page 167. יתקרא מקדש שמי רבה, מעמד יברח יהודי במליך מלכותי, בחיי חון ובמכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב וימרו. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם יומיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה בדבר שמי לקודשה. לעין המין כל בגדת ושירתה, תשבחתה ונחמתה, תאמירן ביום וימרו. תתקבל צלות הון ובאות הון לכל ישראל, קודם אבוני שמיים וימרו. יהי שלום הרבה משמיים וחיים, עלינו מעל כל ישראל וימרו. עושה שלום מרמיו, הוא יעשה שלום. עלינו מעל כל ישראל וימרו. Amen. Shabbat Shalom. We want to wish a Yesher Koach to Cantor Linda Rich, who has led us in Shacharit this morning. Now, you would all like say, wow, what a great Shacharit. But we say wow every day at her wondrous work. It's not your Chazanut, which is great, but it's your daughter, who every day, Rachel Freed works with the cantor in coordinating all of the Torah readings as well as the B'nai Mitzvah, and she does a great job. So
you have many laurels upon which to rest. That is my You're greatest pride and dominating. joy. That's Of right. Your course, my greatest pride daughter. is your daughter. And so we right. want to wish Linda a Shabbat Shalom, and also we just want to say Yesher Koach to you. Thank you so Okay. much. And speaking of, we have lots of clergy actually here who are kind of with us today. So of course there's Cantor Linda, and then Rabbi Jay, and then new to our community is Rabbi Mary Zamor, who's sitting right over there in the fourth row, who's giving you a reluctant wave, but she is visiting us. Her son just moved, is friends with Sarah Marcus, and just moved here to the Burbank area. And so Mary has been doing the holy pilgrimage to Target, Bed Bath & Beyond, but only with the 20% off all purchase coupon. It's a Doraita commandment. And anyway, so it's nice to have you. Oh, this will be like Clergy Corner over here. Okay, if you have a Shiloh, you bring it over here. Anyway, so it's great to have Rabbi Zamor and Cantor Linda and Rabbi Jay. And oh, look at here. We're going to call you Cantor Grandma. Or Canta, you don't want to say. Oh, Savta. yeah, I figured that one was coming. Okay. So Cantor Savta is, and of course, we're going to, there you go, Jeff, go ahead. See, that's the benefit. Jeff was advocating to have scotch at 9 o'clock in the morning, so that's why he's woo-hooing. So it makes sense. Anyway, we're going to begin the Torah reading, which is a real hoot this morning. We want to thank Sandy in advance for taking all that upon him. Actually, it's interesting with the Torah. You'll notice with the Klalot, which Sandy is going to read. You getting warmed up in the bullpen over here? Okay. The Klalot, which Sandy's going to read, when the community, it's sort of like the blessings and the curses, right, that we say before we go into Eretz Yisrael. But when you say Amen, according to the Talmud, that's the equivalent of having made the declaration yourself. That's why, by the way, when you say Amen to a bracha, to a blessing, you don't have to say the actual blessing. So if someone makes Hamotzi Lechem Min Ha'aretz, you say Amen, you can eat the bread, because saying Amen to something, which is a declaration of belief, according to the Gemara, according to the Talmud, is as if you say it yourself. So, Sandy, we will be up there with you in spirit. It is as if we've learned a Gansa Torah reading. That's what we're taking credit for your Torah reading, basically. And it's in the Talmud. So, okay, anyway. Gary, we do realize that Julie is also reading Torah, and we're very appreciative of that. Sandy, however, has the section of the blessings and curses that lasts 3,422 verses. So all we would say is that Julie chose wisely. Well done, Julie. That's right. And, that's right. So anyway, but we want to thank both of them, and we want to thank all of you who've been volunteering over the summer and in these last few weeks, leading us in various aspects of the ritual, allowing the Cantor Night to focus either on just getting a little rest earlier in the summer and now getting ready for the high holidays. So we're really appreciative. I'm going to add one thing to that, and that is Cantor Linda Rich stepped in at the very last second. The first Friday night of July, when I was on vacation, Rand Harris was supposed to be doing the Erev Shabbat services that night, came down with COVID, and at the last, I don't know how last moment, but last moment, Cantor Linda Rich stepped in. So glad you're well, and thank you so much. And Rand is celebrating the 64th anniversary. See, I told you I wasn't good with numbers. Of his the bar mitzvah. 64th anniversary of his bar mitzvah. Which he had in utero. That's right. So, and actually, we're celebrating. There's the Kabbalists have a, wait, what's today in Elul? What's today's date in Elul? It's like Today? 21? 21st of Elul? 21, I think. 21st of Elul. So the Kabbalists have this, like, but we're just, why not? Just sharing everything that I studied this week. So we have the discussion really is, like, what is Rosh Hashanah? Like, is it the birthday of the world, or is it the birthday of our presence on the world? Right? Is it the birth of humanity, or is it day 1 or day 6? Essentially, that's the question.
And the Kabbalists spend a great deal of time deciding this. So I don't remember why I brought this up now. But anyway, that's what the Kabbalists talk about. And we're going to talk about the Torah portion. Okay. Okay. I had a good reason. There was a segue through there, but I lost it. Page 168, Seder Kriyat Torah. Ein kamocha va'elohim Adonai v'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor v'hador Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch li'olam va'ed Adonai yos li'amo yitain Adonai yevarech et amo v'shalom avarachamim heitiv avirtzonecha et Zion tivne chomot Yerushalayim tivne chomot Yerushalayim ki vecha levad batachnu melech eram v'nisa adon olamim Vayehi bin so Aharon Vayomer Moshe Uma Adonai Veyapusu oivecha Veyanusu mesanecha mipanecha Ki mitzion tetzei Torah Ki mitzion Tetzei Torah Udevar Adonai Mi Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael This is my big moment, my page announcement. The bottom of page 170. Beyanarachet velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan Beyanarachet Beyanarachet velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan yehi rava kodamach detiftach libi beyoraitach detashli mishalin delibi veliba decholamach Yisrael letabu lechayin velishlam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shema. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shema. Gadol Adonai iti unerah mema Shema yachtav.
Lecha Adonai hagidula ve'agevura Lecha Adonai hamamlacha v'amid na'aseh lechol erosh Ramimu Ramimu Adonai Eloheinu Ve'hishtachavu Ve'hishtachavu Le'adom Raglachadoshu Ramimu Romemu Adonai Eloheinu Ve'hishtachavu Ve'hishtachavu Le'har kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu. 6. Okay, so it's not at the right spot. I don't know where the spot is. But it's easy to find with all those rules. Okay, so it's right before a bunch of them. We'll be starting on page 11. No, you need, if you're gonna say it, you gotta say it into the microphone. But first. So it's the same way every week. There's a little something before the. Ah. So you can all just have. You can just take a seat for a second. There you go. We got a little something. So you might just put the cover on the tar. She's looking. Oh, you got the place. Perfect. It's like a little. It's like you were waiting. Why don't you all have a seat is what I'm trying to, just have a seat for a second. There we go. There you go. Perfect. So this morning's Torah portion gets me thinking about the big holiday. The big holiday that's coming up, not the next holiday, but the holiday of Passover. Right? We're fast forwarding a little bit. So why is this morning's Parsha get me thinking about the holiday of Passover? Because there is a critical pasuk from this week's Torah portion, which is embedded in our Haggadah that we recite every year, and it's part of the first fruits ceremony, right? So God is giving the Israelites instructions about what to do when they get to the land. And when they get there, there's going to be an established central place in the land. And once that place is established, every year the farmers are supposed to bring a little bit of their first fruits to the Kohen as an acknowledgement, right? So there's some sort of sacrifice that happens every year. It's a ceremony of the Bikurim. It's the first fruits. And what does the farmer say when the Kohen takes their first fruits and puts it on the altar? Does anyone remember? Thank you. That's thank you. Toda Rabah. No. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Arami Oved Avi. That my father was a fugitive Aramean, and that he went down to Mitzrayma, that he went down to Egypt. So it's sort of, does everyone Arami Oved Avi? Like that is from our Passover Seder, right? That's like after 2 cups. That's like in the middle of 2 cups, actually. So you're kind of you're feeling good at that point. The question, of course, is why does the mention of our ancestors occur in this middle of a ceremony that's thanking God for the produce of the current agricultural year? In other words, if you think about it, it's an odd way to say Toda Rabbah. Because it's not Toda Rabbah for the fruits. It's Toda Rabbah for the history. It says, thanks God for giving me, like, I'm acknowledging my place in this greater historical framework. My father or our ancestor was an wandering Aramean.
meaning, and it's probably in reference to Jacob, maybe it's Abraham, we're really not sure. But anyway, it's talking about humble upbringing. So why do you think, it's an open question actually, why do you think that you would ask, that you would raise this during a first fruits ceremony? Why would a farmer need to acknowledge the historical framework when the farmer is bringing forth the first fruits? Does anyone want to offer it? There's no right answer here, by the way. In fact, the Bible's revolutionary in this approach. I'll talk about that in just a second. Sari, go ahead. That's right. Sari, I think that's right. I think that that's what the Bible is doing, that the Bible is saying, wait a second, widen your framework, widen your perspective. And the great Jewish philosopher Max Kedushin writes about this, and he points out that actually this is unique in the ancient world. The ancient world before the Hebrew Bible was sort of like, he calls it was phenomenological, which means that people just sort of prayed or offered to God for the here and the now, right? It was like thank you for the food. It was what you saw in the moment that was right before you. But the Hebrew Bible poses a revolution to the world, which is no. It's not just about the here and now. It's not just the phenomenon that is currently occurring, but it's the larger framework. In other words, the Hebrew Bible tells us to get out of our own way a little bit, to understand that we are just one small piece of the puzzle, that there is a larger framework well beyond whatever it is that we see, whatever it is that we receive, whatever it is that we want, whatever it is that we yearn for. And that when we get lost in our own stuff, which we all do, we remember that our ancestors were wandering Arameans. In other words, that we are part of a great chain, and we are only one small link in that chain. And it's something for us to think about as we approach the high holidays, because the high holidays are often a time when we kind of get lost in ourselves. When we get lost in ourselves, and it's a good time to get, it's not a good time to get lost in yourself, it's a good time to get into yourself. But before you get lost, think about yourself as part of a larger picture. That's a revolution in the biblical world, and it's a revolution that allows us to kind of get beyond sort of what's a narcissistic tendency and allows us to see a broader world. And to that, I think we need to be very grateful. Shabbat Shalom. Oh no, the notes. This is from last year. I don't even know what they mean. We're going to... Deuteronomist set record straight, too close, too anthropomorphic. Okay, that was last year's sermon. Mazel tov. Sounds like instructions in a box you get. We're going to pick up on page 1146, chapter 7, verse 11. Ya'amdu Menachem ben Yisrael umalka ve'elka etol bat Yitzchak Pesach ve'sararacha l'aliyah rishona baruch shenatan Torah l'yam Yisrael v'kedushato ve'atem advekim b'Adonai Elohechem chayim kolchem hayom. Okay, Julie, where do we kiss? A kiss is on my list. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen.
וצב משה את העם ביום ההוא לאמור. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. וענו הלוויים ואמרו על כל איש ישראל קול רם. ארו האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר. וענו כל העם ואמרו אמן. ארו מקלה אביו ואמו, ואמר כל העם אמן. ארו משיג גבול רעהו, ואמר כל העם אמן. ארו משקה עיוור בדרך, ואמר כל העם אמן. ארו מטה משפט גר יתום ואלמנה, ואמר כל העם אמן. ארו שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו, ואמר כל העם אמן. ארו שוכב עם כל בהמה, ואמר כל העם אמן. ארו שוכב עם אחותו, בת אביו או בת אמו, ואמר כל העם אמן. ארו שוכב עם חותנו, ואמר כל העם אמן. ארו מכה רעהו בסתר, ואמר כל העם אמן. ארו לוקח שוחד להכות נפש דם נקי, ואמר כל העם אמן. ארו אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווה אתכם, מצווך אתכם, מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. We're at chapter 8, verse 4 on page 1149. Chapter 28, page 1149. יעמוד זאב בן אנשו שני. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Baruch לבטנך ופרי
אדמתך ופרי בהמתך, שגר עלפיך ועשתרות צונך. ברוך תנאך ומשרתך, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, b'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Verse 7, chapter 28, page 1149. Rina Chana. Ta'amod Rina Chana bat Avram v'Sara l'aliyah shlishit. Baruch atah Baruch Adonai HaBarak Baruch. Sorry. Baruch Adonai HaBarak Leolam Bayed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bocha Banu Mikol Ha'amim V'Nosan Lanu Et Torto. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. יצב אדוני איתך את הברכה. No. את הברכה, ואשימך בכל משלח ידיך, וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך, והלכת בדרכיו, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך, והותירך אדוני לטובה, בפרי בטנך, ובפרי בהמתך, ובפרי אדמתך, על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לתת לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והעולם נוטה בנו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank Wait, Rita, don't go anywhere. I just want to acknowledge Rita Weber for her aliyah. Rita, this is the first time I've heard you have an aliyah before. No, I've had them before. A bunch, but I just want to say that it's a pleasure to have you up at the Torah, because Rita is one of those members of our community, Rita, that you come openly and you come with just enthusiasm and support, and it's always, you're one of the first people who are always here in the morning on Shabbat, and you're always here with a smile, and you're always here with just a lovely presence. So it's our pleasure to always celebrate. I know you're more quiet, but we just like having you here. So I just wanted to say that to you and wish you a Yesher Koach, and wish you a Shana Tova, a good year filled with health and blessing. Okay, thank you. You're welcome. We're going to pick up with verse 12, and I got to find the page. Looks like it's 11.
Miriam, Bat Aryeh, Ve'Esther Chaya, Paya, Ve'Esther Paya, La'aliyah Harvi'it, I think. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Ha'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Ha'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torto. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yiftach Adonai lecha et otzaro hatov et hashamayim לתת מטעצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך והלבית גויים רבים ואתה לא תלווה ונתנך אדוני לראש ונתנך אדוני לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע את מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות ולא תעשו מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeah. So we just want to welcome Rabbi Mary Zamor, who is. I told you that Rabbi Zamor is here helping her son move in and get settled as he begins this California chapter in his life. When she is not, and I made the Target joke before, so I won't make it again. But when she's not at Target, Rabbi Zamor is the executive director of a very important organization called the Women's Rabbinic Network, which is not just for oh, it is okay. Yeah. Okay. Good. Okay. There we go. I know of all of her affiliations. So the Women's Rabbinic Network is the network of women rabbis in the Reform movement. So of which my wife is actually a member, and she's gone on some conferences. It's a very important organization that helps assure that there's equity and support for women in the rabbinate, and we know that the Reform movement often leads the way and paves the way for many things, including equity in our religious practices. So we know that Rabbi Zamor's work is really of import, and so we want to thank you for being here, and you're always welcome at Adat Ariel. Chapter 28, verse 15, which is on page 1150, the very bottom of the page. Okay, yes, really. Yamdu Moshe ben David v'Chaya HaKohen ve Hachazan Yehudit Dina bat Harav Pinchas ve'Esther Chamishi B'mazal Tov. Before
they make the blessing of this, because it's actually funny that this is a mazel tov. This is sort of, it's actually kind of, it's not, this is an aliyah that you would sometimes you would give to like the rabbi or something in the community, because it's filled with curses. So sort of like the rabbi would take it wasn't like an aliyah that people were pining after, because you'll see the content, but that's sort of a silly custom, because it is, anyway, we didn't offer it to you with that in mind, because we're obviously celebrating Mel and Judy's, the birth of their grandson. So we'll talk a little bit more about that later. But please don't, when we say Aror Ata, we're not talking about the little boy chick. Okay, and then I want you to all know that there is a custom that Sandy is going to begin reading in sort of like a regular tone, and then he's going to downshift his volume and his speed, and that's so that we don't kind of dwell on the curses. So it's not that he, didn't practice. It's just, it's just custom. Okay, so without further ado, the new Saba and Savta. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barak Me'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya im lo tishma b'kol Adonai Elohecha lishmor la'asod et kol mitzvotav v'chukotav asher anochi metzavcha hayom uva'u alecha kol ha'klalot ha'ele v'hisigucha Arurata ba'ir v'arurata b'sadeh arurata lecha mishartecha arurata b'vidcha u'priyad matecha shkar lafecha v'yashirot zonecha arurata b'vecha arurata b'tzeitecha yishalach Adonai b'cha et ha'mera v'et ha'muma v'et ha'migeret b'chol mishlach yadcha asher ta'aseh ad hishamdach ועד עבדך מהר מפני רם עליך אשר עזבתני ידבק אדוני לך את הדבר עד כלותו אותך מעל אדמה אשר אתה בשמה לרשתה יך אדוני בשחבר ובקדח ובדלקת ובחרכו ובחרב ובשיטפון וירקון ורדפוך עד עבדך והיו שמך אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל ייתן אדוני את מטר ארצך אבק ועפר מן השמיים ירד עליך עד הישמדך ייתנך אדוני נגף לפני אויביך בדרך אחד תצא אליו ובשבע דרכים תנוס לפניו והיית לזבה לכל ממלכות הארץ והיית לבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מחריד יך אדוני בשכין מצרים ובתחורים ובגרב ובחורס אשר לא תוכל להרפא יך אדוני בשיגעון ובעברון ובתימהון לבב והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור והאפלה ולא תצליח את דרכיך והיית את השוק וגזול כל הימים ואין מושיע אשר תרש ואיש אחר ישכבנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תיטב ולא תחללנו שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמורך גזול מפניך ולא ישוב לך צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע בנייך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רעות וחלות עליהם כל היום ואין לאל ידך פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק השוק ורצוץ כל הימים
והיית משוגע במראה עיניך אשר תראה. יחד אדוני בשכין רע על הברכיים ועל השוקיים אשר לא תוכל להרפא מכפר לך ויד קדקדיך. ילך אדוני אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך ועבדת שם אלוהים אחרים אצבע אבן. והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך אדוני שמה. זרע רב תוציא השדה ומה תאסוף כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיה לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישאל זיתך. בנים ובנות תוליד לא יהיה לך כי ילכו בשבי כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. הגר באשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. הוא ילבך ואתה לא תלבנו. הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ישמדך. כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועבדת את אויביך אשר ישלחנו אדוני בך ברב וצמא וברום ובחוסר כל. ונתן עול ברזל על צווארך עד השמידו אותך. יישא אדוני עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידעה הנשר גוי אשר לא תשמע לשונו. גוי עוז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון. ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד ישמדך. אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר על אפיך וישב צאנך עד העמידו אותך. ויצר לך בכל שעריך עד רדת חמותיך הגבוהות והבצורות אשר אתה בוטח בהן בכל ארצך. ויצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. ואכלת פרי בטנך אשר בניך ובנותיך אשר נתן לך אדוני אלוהיך במצור ובמצוק אשר יצוק לך אויביך. האיש הרך בך והענוג מאוד תירא אינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר מתעת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך בכל שעריך. הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרוך. תירא עינה באיש חיקה ובבנה ובביתה ובשלייתה היוצאת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחוסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך בשעריך. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את אדוני אלוהיך. ויפלא אדוני את מכותיך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וחלאים רעים ונאמנים. והשיב בך את מדבר מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בם גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם אדוני עליך עד ישמדך. ונשארתם במתי מעט
תחת אשר הייתן כוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך, והיה כאשר שש אדוני עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה, והפיצך אדוני בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. ונתן אדוני לך שם לב רגז וכיליון עיניים ודאבון נפש, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך בבוקר. בחייך בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה, ושיבך אדוני מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת אותם בחורב. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Shakoach. That's an aliyah I have never done. And hope to never do. So if anyone is looking for a brief summary of what Sandy read, I'll just describe it in 2 words. Not good. Don't do it. Right? Not good. But we want to thank Sandy for that very impressive recitation of a lot of kind of, stuff going on there. So we appreciate that. And that is in no way, that aliyah, reflecting the enormous joy that we feel for you, Judy and Mel, with the birth of your grandson this past week on Thursday morning. And so we were, I couldn't, because Judy was talking about the baby, and then oddly on, it stopped, we stopped Wednesday, Thursday, she was all business. She's like, we got the holidays, no more kibitzing about the baby, we got slichas, we got stuff to do. So she then revealed after that she was sworn to secrecy that Yael was, that Ronit was in labor, and so she did a very good job. But more importantly than that, we just want to say that we know that you're so looking forward to this chapter in your life, and that the birth of this baby is, we talk a lot about the curses, but we also understand the blessings. And then going back to earlier in the Torah portion, the blessing of perspective, the blessing that this baby boy, who will be named at the bris, is part of a tapestry of connection to our people, and that he comes from a family that are dedicated to Torah and dedicated to good deeds and bringing love and kindness into the world, and that he is the newest link in this chain, and we know that his future will be bright with your guidance, with your love, and with your support. So we say to the two of you, Mazal Tov. And you know what? We're not going to make the cantor sing because it's like sort of, it's her. We have to sing to her. So you're going to all help me out. Mazel tova, simin tova, mazel tova, mazel tova, simin tova.
Simin tov, mazel tov, simin tov. Yehelanu, 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 Ulechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Some people look to the Parshat HaShavua, to find inspiration for the name of the baby. So, Og, Melech HaBashan, is, just one suggestion. Maybe you want to go with that, maybe not. Yeah. We figured that out. Are we on number 6? Oh, here you are. Page 1158. Wait, I gotta get to page 1158 in the Torah here. Ya'amod Rav Yosef ben Yitzchak HaLevi, Shishi. Adonai Machem, Baruch et Adonai Borach. Baruch Adonai Borach le'olam va'ed, Baruch et Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch et Adonai, noten ha'torah. Amen. Amen. ויקרא משה כל ישראל ויאמר עליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים לפרעה וכל עבדיו וכל ארצו המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים הגדולים ההם. ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניכם לראות ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלו שמלותיכם מעליכם, ונעלך לא בלת מעל רגליך. לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתיתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. אמת תורתנו הקדושה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Page 1159, verse 6. Okay. Yamdu. Zisol Ben. ישעיהו וגולדי. Yeshayahu v'Goldi ve. Leah bat Aryeh v'Hadassah. Leah bat Aryeh v'Hadassah לעלייה שביעית. Baruch Wait, et... wait, wait. Sorry about that. Baruch et Adonai Borach. Baruch Adonai Borach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם, וניקח את ארצם וניתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. Sorry about that. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. I don't know if I'm more impressed with Zissel's reach for the Torah or Zissel. I noticed that this is a season where you have to come to terms with who you are and where you're going. So I noticed that you changed your kippah because you realize that the Washington Nationals are going nowhere. יגדל ויגדש שמי רבה. Please rise. ועלמא דברה כרותי וימליך מלכותי, וחייכונו ויומכונו בחיי דכל בית ישראל. בעגלה בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם לעול מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמא ויאמרו אמן. We can all be seated. The Maftir at page 1159, verse 6. Ya'amad habachur bar mitzvah. Anniversary sheni, not quite your second bar mitzvah, but anniversary. Reuven ben Mordechai v'Ariel, Maftir chazak. Hold it for me, thank you. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ותבואו אל המקום הזה ויצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם, וניקח את ארצם וניתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.
Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו המגביה והגוללת. המאושר, עץ חיים למחזיקים בה וטוב, המאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. I was going to forget it again, by the way. Totally. That's it. I can't do that. I can't put that in. It's too much. It's too complicated musically. That's all I got. That was what my education really was focused on. That's right. At this point, we're going to offer a Misha Berach for all of those people who are in need of healing. So if you know of someone who's in need of healing, just rise in your place, and when I look in your direction, please share the name of the person or the people for whom you're praying so we can all pray on their behalf. Misha Berach Avotinu V'Imotinu Avraham Yitzchak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yivarach V'Yirapeh Et HaCholim. May God, who has blessed our ancestors, bless the following people with a refuah shlema, a full healing with the support and help and love from all of us, this sacred community. Kodesh Baruch Hu Yimlei Rachamim Aleihem Lahachzikam Rufuatam V'Yishlach Lehem Rufuah Shlema Min Hashamayim Rufuat HaNefesh Rufuat HaGuf B'Toch Sharei Chol Yisrael Hashtat Baglav Yizman Kariv V'Nomar Amen. May God grant us the inspiration needed to help bring and restoring health to all those who are mentioned, as well as those who live on the peripheries of our society,
and go unmentioned. May we all have the foresight to include, to love, and to help heal. And let us all say, Amen. At this point, we're going to turn things over to the Bar Mitzvah Bacher for the Haftarah, which is the 6th Haftarah of Consolation, on page 1161. Page 1161. Thank you, Rabbi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim bemet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגה זרחך. Sei saviv enaich uri kulam nichbetzu baolach vanaich merachok yavou vnotaich al tzad te'amana az tir'i v'nachart ufachad v'rachav levavech ki yehafech alayich המון ים חיל גויים יבואו לך שפעת מלים תחסך בכרי מדיין ואיפה כולם משווה יבואו זכר ולבונה יישאו ותהילות אדוני יבשרו כל צאן קדר יקבצו לך, אלי נוויות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר, מאלה כאב תעופנה, וחיונים אל ערובותיהם, כי לי איים יקבו. ועניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק כספם וזהבם איתם לשם אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כפארך ובנו בני נכר חומותייך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי גיתיך וברצוני רחמתיך ופתחו שערייך תמיד יומם ולילה לא יסגרו להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו והגויים חרוב יחרבו
כבוד הלבנון אלייך יבוא בראש תדר ותאשור יחדיו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד והלכו אלייך שכוח בני מענייך והשתחוו על כנפות רגלייך כל מנעצייך וקראו לך עיר אדוני ציון קדוש ישראל תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור וינקת הלב גויים וסוד מלאכים תינקי וידעת כי אני אדוני מושיעך וגואלך אביר יעקב תחת חנחוסת אביר זכר ותחת הברזל אבי חסד ותחת העצים נחושת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקודתך שלום ונוגסייך צדקה לא יישמע עוד חמס בארצך סוד ושבר בגבולייך וקראת ישועה חומותייך ושערייך תהילה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך אדוני לאור עולם ואלוהיך לתפארתך לא יבוא עוד שמך וירחך לא יאסף כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מטעה מעשה ידי להתפאר הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני אדוני בעיתה אחישנה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך עקור לה ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני
האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה וימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו, כי אליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינקלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. Amen. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We want to wish a Yesher Koach to the Bar Mitzvah Bacher for a job well done, just as he did just a few years ago. They didn't have candy back then. No, sorry, that was a bad joke. I know, that was terrible. I have to, I'm warming up for, that's a Yom Kippur apology. There you go. So that was not necessary. Anyway, we're going to continue with a prayer for our country towards the bottom of page 177. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore, for all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. And let's together offer a prayer for our homeland, the state of Israel. Just looking around the room, I want to let this kind of crowd know that on Yom Kippur afternoon, there's the opportunity to stay and to you don't have to go home. You know where that comes from? Does anyone know why there's the idea of staying in shul the whole day? Because there's 5 prohibitions on Yom Kippur, and one of them includes, snuggling up to people in a kind of, that kind of way. So you got to keep them in shul. So that's... You don't want to eat your food. That's right, RJ. So we don't want people. So you, RJ, could stay all Yom Kippur long. How does that sound? Okay, it sounds all right. I'll take okay. And so one of the things that we're going to be having is we're going to have different presentations in the afternoon, which I understand is part of the tradition here at Adat Ariel. This year, Eva is going to be speaking along with Monice Newman about the impact of the March of the Living program. And then also, for those of you who are interested, there is an opportunity to go as part of the Adat Ariel delegation on March of the Living this coming April, right after Passover. And so we have a committed core already. If you'd like to join that group, let us know. Either Monice, probably better off letting Monice know than me, but you can let me know as well. And then, and I mention that because that's we're going to spend Yom HaAtzmaut, Israel Independence Day, in Israel this year after the march, and it's Israel's 75th birthday. So it should be a really special, a very special time.
And then for those of you who want a more robust Israel experience, there's also going to be a trip this coming summer for a trip to Israel. So if you haven't yet been, which I know some of you haven't, and are looking forward to bringing some grandkids, please consider that trip as well. Okay, so we're going to offer now a prayer for Medinat Yisrael on page 178. Our homeland, the state of Israel, page 178. Let's read together in the Hebrew. Avinu Shabbat Shamayim, Tzor Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu, Hagen Aleha be'avrat chastecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'amicha l'rashea Sarea v'yoatzea, V'takneim be'etza tova milfanecha, Chazik et Yidei Mignei Eretz Kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, V'yateret nitzachon teatrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam yoshvea, V'nomar Amen. And let's continue with Ashrei on page 181. Ashrei, page 181. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yalelucha Selah. Ashrei Ham Shekachalo, Ashrei Ham Sharonai Elohav. Tehila LeDavid, Aramim Chanel הנה יכול לך יסברו ואתה נותן להם בתוך לביתו פותח את ידך ומסביר לך חי רצון צדיק תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם hallelujah. Lev, we need your hand opening the ark. Can you come over here and open the ark for us? And RJ, can you help him? All right, come on, Lev. Yeah, you stand over there. Listen to the cantor. Okay, Lev, come on up, buddy. Oh, he can borrow mine. Come on, buddy. Do you need a kippah? Oh, there you go. All right, go ahead. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם כבד לימו, תהילה לכל חסידיו. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלי, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד קירים. Adonai amayim rabim, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'adar, Kol Adonai shover arazim, Vayishaber Adonai et arzei avanon, Vayarkidem kemo
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מיושר תרחיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש 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 ימינו This morning's Darshan had good reason not to prepare this morning. In fact, in the Excel spreadsheet, it says Darshan, and then the notes column, so it says Mel Aronoff under this week's Torah portion. It says, unless Ronit has her baby. So I saw that yesterday afternoon, and I didn't want to bother, so I had like something in mind just in case you were like, it got a little busy, but I think you're good to go, right? Yeah, okay, great. All right, so anyway, it is our privilege to invite the new Saba, the new grandfather, to share some words of Torah, Mel Aronoff. Shabbat Shalom. So, I have to tell you that somehow or another, in the middle of all the craziness, forget this. It's a lot easier this way. I need an expert that knows how to do this. There we go. So in the middle of all the craziness, I did spend a little time preparing something, but I have to say, first of all, thank you for all the mazel tovs on my behalf and on Judy's behalf. Number one. Number two, I was thinking about what Rabbi Schuldenfrei said before about the blessing and that they make when they give the first fruits, and how the notion is to remember the position in history where everybody is. But I also thought about, because of the events of this week, about the fact that it's written as they're going into the land before there is a Beit HaMikdash, before there is any sort of settled temple. And so they're thinking about the future. And we're thinking a lot right now about the future ourselves. But the other thing that I have to share before I go through what I had prepared in the few minutes I had to prepare this, was that I was thinking about this crazy thing that we had in our reading today, where, remember at the giving of the Ten Commandments on Mount Sinai, you got God on the top and the people at the bottom. And the announcement was from the top down to people. Today, where we're talking about both the blessings and the curses, you've got those announcing what they are at the bottom, the Kohanim and the Levi'im from the tribe of Levi, and they're shouting up to the people at the top. So I was kind of puzzled, and I started thinking about what that could be. You could come up with different ideas, like before it was the top down, and then it comes to us, the people, to be able to do it from the bottom up as to what we're going to do. But the other part that kind of amused me for a moment, I was thinking, wait a second. How do they possibly hear up on the mountaintop when the people are down below? Which, of course, brought to mind probably the most important religious film ever made about the Israelites way back when. And, of course, the name of that movie was The Life of Brian.
Because if you remember, there's a scene in there where there's the preacher, supposedly Jesus character, that's on a hill, and he's trying to say about the meek shall inherit the earth, or whatever. And so Brian and the rest of the group are way back in the behind, and they're going, "What is he saying? I can't hear it. What is that?" And eventually it was, "The cheese will inherit the earth? What does that mean?" So, that's what I was thinking about with the people down on top and the announcement below. How do they hear it before cell phones or megaphones? But anyway, I haven't solved that one quite yet, but I'm going to go into what I have prepared. Nearly a half a century ago, I was somewhere in the middle of the state, driving on a narrow road surrounded by cornfields in my muscular 66 Ford Mustang. Having wondered how fast it might really go, and since there were no other cars in sight, I decided to push it to the limit. I looked down at the speedometer, and when I saw it was going past 100 miles per hour, I decided it was enough and slowed down. And I got to tell you, it almost felt like the doors were going to fall off at that speed. Fortunately for me and my passenger, we were safe. No grand parental caution for me in those days. Lucky for me, there was no CHP for many miles away, and it was before highway speeds were monitored from the skies. I had violated the law in secret and with no consequences. Our Torah reading addresses the impact of clandestine violations long before the invention of the horseless carriage. Mustang, pun intended. I will get back to that shortly. Today's Parsha, Kitavo, begins with rules for farmers entering into the land of Israel. As we said, they're regarding their obligations to bring fruit offerings. It also highlights the reaffirmation of the laws previously given toward the end of the 40-year sojourn of the Israelites through the concluding addenda of their covenant with God. And don't blame me for what I'm about to say because I'm now retired. But it's much like most commercial contracts, where toward the end we find the list of the or else's, essentially the consequences of failing to comply with the terms and conditions of the agreement. Our reading today included the blessings for following the mitzvot and the curses for noncompliance that we've talked about. The author and professor Ilana Kershon, who, by the way, just as another aside not written on here, became our daughter Yael's teacher in Israel this last year that she had in Israel in rabbinical school, and they became very, very good friends, and she's a brilliant teacher according to Yael and has written marvelous things. But she recently analyzed several questions raised by the process of communicating to the tribes, half on Har Gerizim, the other half atop Har Eval, with the priests and Levites in the valley below, proclaiming in a loud voice with the blessings and curses. And what she asked was, why was it necessary to renew the covenant when the Israelites entered the promised land? Why these curses specifically, and what do they have in common? Why are they proclaimed so loudly and publicly? Kershon, the author of a much-acclaimed memoir about the joy of studying the Talmud, If All the Seas Were Ink, and Judy can recommend that book, wonders at the need to repeat the previously taught laws and commandments. She notes that various medieval commentators, including the Rashbam and Ibn Ezra, noted that the prohibited sins were all explicitly described in the Torah, or most of them at least, as having been committed in secret. One such curse, found in chapter 27, verse 15, addresses a craftsman who makes a graven image and sets it up in secret, and another at verse 24 who murders in secret. The common thread is that just because you feel you can get away with doing the wrong thing, you are violating the basic covenant with God. 2 chapters later, Moshe addresses the difference between the secret acts and public acts in the famous verse at chapter 29, verse 28, Hanistarot l'Adonai Eloheinu v'haniglot lanu ulevanenu ad olam la'asot et kol divrei haTorah hazot. Concealed acts concern our God, Adonai, but with overt acts it is for us and our children ever to apply all the provisions of this teaching. An application of this approach can be found in the Talmudic tractate of Sanhedrin, which I'm studying with Zorel, who is here today, and others, 43b, which says that the hidden sins of the desert came out publicly on entry into the land, at which time God punished the guilty. Thus, private sinners
should not think that they will go unpunished. Another explanation is that there is a communal duty to have a legal system which can naturally punish only publicly known sins, and that failure to have courts to enforce violations is a sin unto itself. I will restrain myself from sharing my views of our current generation of so-called progressive prosecutors, nor will I make comment about how our society is threatened by the premature release of violent criminals. Our tradition wisely did not look the other way at such evil. Kershan speculates that the notion of private sin did not make sense in the wilderness, where the people lived in such close quarters without much privacy. Similarly, the pillars of fire and cloud made the people fear that the Lord was in their midst. That can be a major disincentive to commit violations, what with the supernatural proctor following your every move. After they crossed the Jordan, they created their own early suburbia, where they suddenly had the sense that things could actually be done in private. There exists no such sense of security in totalitarian nations such as China of today, where with every move you make, they'll be watching you. Unfortunately, their concept of sin is doing something harmful to the ruling party. To quote our last senior rabbi, that famous medieval commentator, Rashi, cited Rabbi Yehuda's note in Sanhedrin 37a that once people crossed the Jordan, they heard and accepted upon themselves the blessings and curses at Mount Gerizim and Mount Ebal and became responsible for one another. Rashi then quoted the oft-cited comment in Sanhedrin 27b, Shekol Yisrael Arevim Zelazeh, all Israel are responsible for one another. This connects to the Slichot, which we will observe tonight, and to the confessions of guilt that the congregation recites on Yom Kippur for sins that they may not have committed individually, but that even the secret sins reduce the holiness of the collective. Kershan concludes her observations by stating the following: we are expected not just to administer justice against those sins which we can know about, but also to build a holy society in which people feel so responsible for one another that they do not sin in secret either. Each time we embrace the sense of communal responsibility, the cries of Amen that we said when it was recited by the people in unison, continue to reverberate from the mountaintops. So while most of you may not have gone speeding the way I did in my youth, we should all bear in mind the duty of adhering to not only the rules of law enforced or not by our CHP, but also the divine commandments, whether you can get found out or not. Although that does remind me of the saying of the senior partner at the firm where I first practiced law. What is the penalty for murder if you don't get caught? Think about it, and Shabbat Shalom. We want to thank Mel for that thoughtful Devar Torah and the idea of what we do in public and what we do in private and the ramifications of our behavior. So we appreciate that reflection, Mel. And we're going to continue with the Musaf Amidah on page 100, on page 184 at the Chatzi Kaddish, and then directly continuing with the Amidah on 185. Yitkadal v'yikadash shemei Rabbah v'yamad yivrachirutei v'yamlich malchutei b'chayechono v'yimechono chaydocho b'et Yisrael ba'agala v'zman kariv yimeru Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach li'olam li'omei omayah Yitbarach v'yishtabach v'yitpor v'yitrumam v'yinaseh v'yidadar v'yidaleh v'yidalal shmei l'kudeshah Brichu li'ela mikol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran b'yolema v'imeru Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu v'imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Agadol, Hagibor Be'anora, El Elyon,
גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים צומח פלים ורופא חולים תיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש מקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב בוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
completed your Amidah, you can be seated. יתקרא ויתקרא שמי רבה בימה דברה חירות תבים לכמחותי בחייכון ובימכון ובחייתך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמי יתברך וישתבח ויתפור ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בימה ויאמרו אמן תתקבל צלותון ובאותון בכל ישראל קודם אבון וישמעיה ויאמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מכאלוהינו, מכאדוננו, מכמלכנו, מכמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Tahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Please rise. Aleinu leshabeach Adonacho, Latet Gedula liotzer Breshit, Shelo asanu kegoyei aratzot, Velo samanu kemishpachot ha'adama, שלא שם חלקנו כהם רעינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ מושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובהי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו כך כתוב בתורתו וידעת היום והשבותה אל לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד על כן נקווה לך אדוני אלוהים תקן עולם המלכות שנה וכל בני בזרים כבוד שמך יתנו וגם כי המלכות שלך היא עולמי תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו In love, we recall those who no longer walk this earth, and we are grateful to God for the gift of their lives and for the cherished memories that never fade. This week, we as a congregational community continue to mark the Shloshim, the 30 days since the passing of Lawrence Martin Anish and Alan Backenheimer. And on this Shabbat, in the coming week, we'll observe the Yurtzites of Grace Blonder, Lena Finkelbrand, Rachel Funk, Frank Goldner, Jacob Blaustein, Simon Gardner, Abe Gilbert, Charlie Greenspoon, Irving Samuels, Nancy Schwartz, Michael Shepard, Adeline Tenenbaum,
Jerome Wasserman, Ronald Zaki, Louis Klapoff, Max Gandel, Max Kagan, Alan Wagoda, Susan Betnoon, Nancy Edlin, Pauline Keffer, Aaron Melnick, Fred Phillips, Dana Miller Schornstein, Sylvia Silver, Bernice Spivak, Anna Waldo, Sylvia Zimring, Ruth Aftergut, Sarah Borer, Earl Cunningham, Celia Horowitz, Anna Sable, Ernest Abraham, Jenya Horowitz, Sharon Moranis, Joseph Preiser, Harriet Slomiak, Cecilia Tarlow, Theodore Chernotsky, Elaine Dozerowitz, Shirley Garfinkel, Philip Landau, Tib Pollock, Max Schlesinger, Nathan Toby, Paul Wellen, and Jeffrey Wynn. Is there anyone else observing a yahrzeit for someone who I neglected to mention? Okay, we'd like to ask those of you who are in mourning or observing a yahrzeit to please rise as we sanctify God's name with the words of Mourner's Kaddish on page 207. Yit gadal v'yikadash shemei rabbah, v'yalma divra kirute v'yamlich malchute, v'chayechon u'v'yomeachon u'v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kari v'yimru, amen. Yehi shmei rabbah m'varach le'elam almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, shemei dekudesha barichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiram b'alma v'yimru, amen. Yehi shlama rabba min shamaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru, amen. Oseh shalom b'romav, huya aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimru, amen. And may the memories of our loved ones be a source of blessing and comfort. And let us all say amen. It's now my pleasure to call upon Christine Prell, our Executive Vice President, for some words of gratitude and greeting. Oh, you take this off. Be easier. Shabbat Shalom. It's wonderful joining you today. Thank you all who participated in our services this morning. Darshan Mel Aronoff, Torah readers Julie Jafrida and Sandy Samuels, Haftarah Rand Harris, Aliyah coordinator Gary Spivak, Gabayim Mel Aronoff and Stephen Fox. Our Slichot program and service tonight begins at 8 o'clock with the service at 9:15. Join our clergy, the Slichot, as we screen a number of film and TV clips that show a variety of I'm sorries. We will welcome Temple Beth Hillel and Temple Ramat Zion for this unique evening. There will be an ice cream social and a beautiful and collaborative Slichot service full of music from all three synagogues. No RSV is required for the event, but Rabbi, I did have a question. Is it indoor or outdoor? So the program is outdoor and the service is indoor and the ice cream is outdoor, just in case. And I'll Wonderful. testify to the ice cream because I took a break in the middle of services and checked it out. RJ, I gave him, you remember those M&Ms I got you? Those are from tonight's Slichot thing. So, slach lanu. Anyway, sorry. Adat Ariel High Holy Days 5783. Please visit our dedicated High Holy Days 5783 webpage, where you can find all resources for High Holy Days and Adat Ariel, including the latest communication about ticketing, new High Holy Day programming, and live streaming. For Book of Remembrance, if you'd like to add or update any names to our Book of Remembrance this year, please do so by this next Friday, September 23rd at noon. It says at noon, by the way. Keep in mind that honoring your loved one in the Book of Remembrance helps our synagogue operations throughout the whole year. We thank you for your participation in this meaningful project. Lulavim and good question. Is it online only? I think it's online only this year, right? We can find out. Ask Eric in the synagogue office. Oh, clergy office. I'm sorry, clergy office. Lulavim and Etrogim, you can still order them for this year. The hard deadline for ordering is also this Friday at noon.
If you have any questions about any of our programs or sponsoring a Shabbat Kiddush, please reach out to any of our clergy, and please join us for a light Kiddush in the courtyard immediately following services, and Shabbat Shalom. Just a note about that light Kiddush. So we're going to make a little bit of a shift, and we're going to hope that you can shift with us in a good way. So I think we should have lunch all the time, right? Like we have Shabbat together, we should have lunch all the time. So what we're going to do is from now on, the synagogue will always provide at least like bagels and cream cheese, okay? Then following the high holidays, we have a new staff member coming on board just this week, and we're about to besiege her with a lot of details. So we're gonna give her a little time to get adjusted. And then when she does get adjusted, after the holidays, after Sukkot, what we're going to start is an opportunity to supplement unsponsored Shabbat morning. So we'll put out the bagels and cream cheese, and then if people want, we'll have a dairy potluck, essentially, with prior sign-ups. So we'll ask for people to come to bring things in disposable dishes and whatnot, and that way we'll all be able to have like a nice lunch all together. So that's coming after Sukkot. It's an opportunity for us to have lunch all together. So just something to think about. There's no sign-ups yet. There's none of that. All that's forthcoming, but that is something that we'd like to do so we can all celebrate Shabbat together. And then also to place emphasis on Shabbat as a time of community. Also after the holidays, Rabbi Alexander is going to begin a Talmud class on after Kiddush on Saturday afternoons. So again, we want to make this an opportunity for people to gather together, to stay together, to pray together, to eat together, and to study together. So we hope that you'll participate in all of those offerings in the coming year. Okay, we are now going to continue with Adon Olam, page 211. Actually, no. We're not. I decided to do something else today. So, you know, like if we were all having lunch together and sitting, and I wasn't rushing home to rest because tonight is Slichot, we'd sit around the table and would sing Zmirot, right? Zmirot are, a Zemer is a song, but Zmirot are, you know, Shabbos table songs. And one of my favorite is found on page 212, Yom Shabbaton, okay? Yom Shabbaton ein lishkoach. Do not forget Shabbat. Inhale it like sweet-smelling incense, and then the chorus is Yona Matzavo Manoach, the dove found rest on Shabbat, V'sham Yanuchu Yegei Koach, and the translation here is as can anyone who is tired, Halavai. Okay, so the chorus goes like this: Yona Matzavo Manoach, ay ay ay, V'sham Yanuchu Yegei Koach, ay ay ay. Yona matzavo manoach, ay, 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 v'sham yanuchu yegiei koach. So you can get the words after a while, but if not, you can always just go, ay, 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 which is what our kids did as they crawled under the table for this Zemer every Shabbat when we would do it, okay? Or you can just la, la, la. And the verse goes like this. Yom Shabbaton ein lishkoach, Zichro Kireyach Hanichoach, Yona Matzah Vo Manoach, V'sham Yanuchu Yegiei Koach. Yona Matzah Vo Manoach, ay, 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 V'sham Yanuchu Yegiei Koach, ay, 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 Yona Matzah Vo Manoach, ay, 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 Sham Yanuchu Yegiei Koach. Hayom nichbad livnei emunim, zehirim l'shomro avot uvanim. Chakuk b'shnei luchot avanim, meravonim v'yamitz koach. Ayona matzavo manoach, V'sham yanuchu yegiei koach. Yona matzavo manoach, ay, 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 V'sham yanuchu yegiei koach.
my father used to like to say, skip to the last verse. Ha'am asher nakatzon ta'a yizkor lefokto brito shavua leval ya'avor ba mikra ra'a kasher nishbata amenoach oyona matzavo manoach ay 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 v'sham yanuchu yigiyei koacha ay 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 yona matzavo manoach ay 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 v'sham yanuchu yigiyei koach. Please rise. Al Kim Berach Adonai Yom Shabbat V'Yikachehu Savri. L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amen. Down the hatch. And then the blessing. Yeah, finish it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzotav v'tzivanu al netilat yadayim. Whoop, whoop, whoop. All right, is that, Lev, help me with the Lev, what's this? Ooh, do you want to make the blessing with me? With mommy? Yeah? Motzi lehemi hat. We give thanks to God for bread. Downward honest, happy goeth, happy is, happy said, who hata Adonai, Eloheinu, Eleha Allah, Hamat, Ilhemi, Amen. Shabbat Shalom. Yeah. Kiddush lunch is in the is in the main courtyard. The main courtyard.
to carry the Torah back? Can you carry my guitar back? Sure. Hold on for a moment before you pick it up. Like, do we open the ark for Shabbat maybe tonight? We have in the past. Right, so, okay, I need to put this. Okay, you guys, mazel tov, mazel tov, mazel tov. Thank you. I don't have to say the Sha'ah Tovah. Say Mazel Tov. Mazel Tov is finally over. How'd you do? How long was the labor? 26 hours before the C-section. And she's doing fine. Could you do me a favor? What a beautiful Torah cover.